Now, i-topic engizokhuluma ngayo under acids and base, it is the acid-base neutralization. Abanye bathi it's acid-base titration. Neutralization, abanye bathi titration. Now, before we look at the method of titration, we have to understand what acid reacts kanjani ne-base. There are 3 reactions for grade 12 okumele sizi understand where acid reacts with a base. Now, uma sikhuluma nje generally if acid reacts with a base, it forms salt and water. If acid reacts with a base, it forms salt and water. Now, ngizotila 1.1. If acid, base yayo being metal hydroxide, sengithi manje base yakhona metal hydroxide iyosinikeza is salt and water. If acid base yayo metal oxide, it will still form salt and water. Then, general wesibili, if the acid reacts with a carbonate, it will form salt, wakhe, or carbon dioxide, and form H2O, water. These are the 3 reactions ekumele umfundi uzicule. Musaba sathenje uvula umlomo uthi ucula amapiano uyibone so uthi acid and metal hydroxide gives us salt and water. Cula lama equations wazi sisase general. Now let us be specific. Kwi periodic table bakwethu akhona le section enama metals, but these are metallic. Now ama hydroxide and la ukuthi ama metal hydroxide ake ngibhalela angiqale ngale. Acid may react with metal hydroxide. It will form salt and water. Metal hydroxide. Yini metal hydroxide? Asikhulume ngama metal esiwaziyo. Sodium, one of them. Potassium, one of them. Calcium, one of them. Aluminium. Now, I'm just one of them. So, mawubuka ke kusho ukuthi hydroxide
metal. Right, now let's take an example of an acid. In acid, we can use HCl plus metal oxide, metal, sodium hydroxide, sodium hydroxide. That's a metal hydroxide. General phela Mr. General. Faku metal, faku calcium, faku potassium, faku aluminium. Now, iyakhiwa izokwakha isalt. Now, ngicela njengomfundi understand ukuthi salt, if it's a metal hydroxide, iyakheka kanjani. We must understand that HCl iyakhiwa yini na? Iyakhiwa H plus nani no Cl minus. Yabona? Naming of compounds, grade 10. Yabuya lento. Sodium hydroxide iyakhiwa yini na? Iyakhiwa Na plus nani ne OH minus. Na plus ne OH minus. Ngibhala njena asikho isidingo sokuyibhala ephepheni njengokuthi ziyakhiwa yini. Ka grade 12 balindele nje ukuthi uzofesa usinikeza ama products. Kodwa ke ngoba thina si channel enesihe eyucabangelayo, siyabona siyezama ukuthi sikucathulise, sithatha step by step. I-aim yethu la is not for you to answer your examination, but to be able to teach omunye umuntu. Then we would have made an impact kuwena. Uma sokwazi ukuyifundisa iphathi ethize, so we expert kuyona. Siyafisa ukuthi uma uhlezi kwi-study group uthi kubangani bakho kahle kancane ngicela ukuyichaza, ufuna ukubona ukuthi ngizwe kangakanani. Ungabi nje umuntu ispectator se-tennis qha wena ulalela abantu nje bayakhuluma, wena okwazi nje ukushaya izandla hayi iyashaya. Ake participate, be active. Now ngiyayichaza lento. Now ngizongixolela ngizoyichaza songazathi ngichazela ingane encane. Ukuze nengane kasisi wakho mayifika ikubuza, ungaphoki ngolaka ukuthi hayi hamba wena ngisebhizi. Uwazi kahle amhlophe ukuthi awazi ukuthi ungayichaza uthini. Right, isalt iyakhiwa yini? Njalo kwi-acid, from i-acid uzothatha a negative ion. V-acid uthatha i-negative ion. Kwi-base uzothatha i-positive ion. Uma sekunjalo kuyokunikeza salt. Njalo muku reactor i-acid ne-metal hydroxide. From an acid uthatha negative ion. From a base uthatha positive ion. Then you form a salt. Yeah. Asibone nansi acid yethu. Negative ion, Cl minus. Oh, nice. Negative ion. Base, positive ion. Okay. Mhlambe into engiyibonayo nje la kune positive no negative bayade behlangene. Lo ya positive manje uyothatha negative wangale. Positive wangale athatha negative wangale. Kusothi kuyashintshwana. Kushintshana positive. Bafowethu bengino OH manje. Negative. Cala umsalo somthatha ungilethele negative wakho uthatha OH wakho. Kodwa ungabhali kanjalo ephepheni hayi. Now it says bafowethu asikho lapho. So we have Na plus and Cl minus. Yabona i-charge iyalingana. Isalt yakhona kuzoba yini na? Naming of compounds ngikufundisile. NaCl isalt yakho. Nansi salt. Magu react sodium hydroxide and hydrochloric acid. The salt that will be formed, it's NaCl. Plus, obvious. Ama
amanzi wona akhiwa yini na? Amanzi positive we-acid, positive ion we-acid, which is always H plus. Arrhenius theory yaqhamuka manje H plus. Oh, how bakwethu? From a base sinani manje? Negative ion. Okuyini negative ion na? OH minus. Hey, nazo indaba, nazo ke indaba. H plus no OH minus, ithi ngibhaleke into ebonakalayo. From an acid H plus, and what? From a base OH minus. Siyakhani na? Siyakha amanzi. Manje ngicela manje uyibhaleke. Sengiyayibona manje manje ngiyayibona manje hayi i-right. Manje ngicela manje uyibhale kahle ke ukuze ngi-understand. Sesingayisula la ngoba bese siyishilo la. Mawukhala ukuthi ngiyisulelani, rewinder lapho kwi-video. Uzobona lento kade ngiyibhalile ibuya futhi uyibona ndabe nansi ya lento kade ibhaliwe. HCl plus sodium hydroxide, salt, sodium chloride plus H2O. Kwa metric by expected to uyibhale nje kanje. Kodwa thina si-expect ukuthi ukwazi ukuchazela umuntu ukuthi kwenzekani. Ufika laphana ka-matric nje wena sowubhala kanje, ingqondo iyazi ukuthi usukaphi. Let's take another example. Let's say we have HCl, second one, plus calcium hydroxide. Oh, what does it form? HCl plus calcium hydroxide. Sengizozama ke manje ukuthi ngoba sengichaze kahle kwanela laphana, sengizozama ukuthi ngibuzame ukuthi nawe ke sesiyahambisana ke manje. Iyasuka leyo mpahla. HCl yakhiwa yini na? It's H plus. Nani? No Cl minus. Calcium hydroxide yakhiwa yini? Oh, naming of compounds. Lo 2 uza laphana Ca2 plus. Nabo OH minus. OH minus. Abangaki? About 2. Okay. Salt. Mobambe is salt. Is salt positive we base no negative we acid. Ibona bazusakhela salt. Buku negative we acid Cl minus 1. I base Ca2 plus. So udinga okubi 2 of this. Minus 1 nomunye minus 1 ka Cl. Uzo uhlanganele laphana. Sesizoba nani salt na? Ca owodwa no Cl about 2. Calcium chloride. How now uyazi umsebenzi wa grade 10 bese uthi calcium chloride uthi CaCl2. Nani manje mase uyibhale kanjena bakwethu amanzi lawana uyathanda uthanda. Amanzi angena yonke indawo. Amanzi la asibalansiseni bakwethu. Ngoba phela funa ukuthi be balanced. Buka uCa uwodwa oCl about 2 nangapha oHCl so udinga uCl about 2. Hey imnandi ke le. OHCl about 2 bazosinikeza oCl about 2 nabo H plus about 2. Oh ngiyazi ukuthi uma kuno H plus oqhamuka kwi-acid no OH minus oqhamuka kwi-base kusinikeza ini na? Amanzi. Kodwa OH plus abangaki? About 2. Nabo OH minus abangaki? About 2. Kuyosinikeza amanzi amangaki na? About 2. Khabe. Ngamanye amazwi mase siyibhalansisile amanzi mangaki azowakheka na? About 2. So you'll have something of this nature.
This is a balanced equation. HCl about 2. Ungakhohlwa labo HCl about 2 bazoletha OH plus ababili. OH minus babili nawo amanzi awu2. Calcium chloride. Yazi mawukwazi nje ukubhala i-salt ngendlela e-right. Siyabalansisa kalula. Let's take another example. Nitric acid, HNO3 plus aluminium hydroxide, nitric acid plus aluminium hydroxide, salt. Is salt obviously asilungisele into lena yini Al3 plus what OH minus abangaki about 3 lana sinani H plus nani NO3 minus. Naming of compounds bawethu Al3 plus uthatha nitrate eyodwa upositive wangapha uthatha unegative wangale positive plus 3 lana unegative minus 1 so udinga abo negative about 3 ukuneutralize lapha na udinga abo NO3 about 3 says ngicela uyibhale sidinga uAl owodwa nabo NO3 abangaki na about 3. Hayi sesiyayibona hawu kanti lula kanje. Amanzi lapha ekugcineni. Amanzi hayi yenzani manje? Amanzi. Mawuyibhale kanje hawubalansisa phela. Abo NO3 about 3. Lona uwodwa asibabhale babe u3. NO3 balanced. Aluminium uwodwa balanced. Buka ke. Lawo NO3 about 3 kusho ukuthi bazosinikeza hydrogen about 3. Hydrogen about 3. Bathatha OH minus about 3. Basakhela amanzi awu 3. Yabona amanzi aya ngokukhula. Habe. Nawa amanzi is-pampela bo ayasikhulela lamanzi. So we have something of that nature. Akungakhremeki ukuthi ngapha kumele kube njani. Ake sithathe this situation. Phosphoric acid. H3PO4. Plus potassium hydroxide, KOH. H3PO4 plus KOH, salt and water. Yiphi leyo salt? Now, siyahlukanisa la. PO4, 3 minus, naming of compounds, phosphate ion. No hydrogen abathathu, o hydrogen H plus abathathu. Babe u3 nje ngoba u plus 1. So kuze umunye hydrogen wahlanganela la ukuneutralize lapha. Hence we have H3 o hydrogen abathathu ne phosphate eyodwa. Ngapha KOH yakhiwa yini na? K plus. Nani? OH minus. Yo. I-positive ye-base ithatha i-negative ye-acid. Buka i-positive ye-base ine-charge eyodwa K plus. I-acid minus 3. So udinga abo K plus about 3 ukuneutralize lapha. Ngicela se ubabhala njengobushiwo. Sidinga abo K about 3 no PO4 owodwa. Sidinga K about 3 no PO4 owodwa. Namanzi. Mawubhale nje isalt ngendlela e-right. Ukubalansisa kwakho kulula. Okay about 3
sibalansisa okay, K3 K3. Uma bewu3 yabo K, kusho ukuthi bazokhipha abo OH abangaki? Abawu3. Habi. PO4 water, PO4 water. K3 K3. Asilungisele. Labo H3PO4 bakhipha hydrogen abangaki? Abawu3. Nabo OH abangaki? Abawu3. 3 hydrogen, 3 OH. Isinikeza amanzi amangaki? Awu3. Nice and simple. Ake ngithathe-ke ethanda ukuba complicated kancane. Thina sizenza izinto ezicomplicated kakhulu. Noma ngathiwa bayitshela ukuthi i-complicated kakhulu, thina siyayihlakaza nje, siyihlakaza. Ize ibe namahloni ukuthi beyibelani i-complicated. Siyayihlakaza thina. Ize ibe namahloni ukuthi beyibelani complicated. Let's take this one. H2SO4 plus aluminium hydroxide. H2SO4 plus aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide wakhiwa yini na? Al3 plus 3OH. Hey, we got it. H2SO4 yakhiwa yini? Yakhiwa yi 2H plus SO4. Le U plus 3 or positive from a base, negative from the acid, minus 2 plus 3. Naming of compounds. But wait, awu niyakhumbula sishaya kanjani. Ake ngiyibhalele nje ehonchi before siyifaka lapha. Al3 plus and SO4 2 minus. Ngathi uma kunje ongakusiza uthatha lo 3 u2 ubhala la u3 ubhala lapha. Abanye bathi ayibhakabhaka ne akhali nobhakabhaka uyazini ibhakabhaka. Lo 2 lo ubhala la, lo 3 lo ubhala la. So sizoba nani? Al2 SO4 abangaki na? About 3. We have something of this nature. It's salty yethu. Leyo salty yethu sizoyibhala sithini na? Al2 SO4 in brackets 3. Naming of compounds yabuya. Hey, natso. Aluminium sulfate Al2 SO4 in brackets 3 plus water. Hey. Amanzi. Okay, asibona mangakana. Asibalances. Al bangaki bawu 2. Asibalanciselo Al sibhale bawu 2. Niyabona ukuthi abo Al abawu 2 sebezokhipha abo OH minus abangaki? 3 times 2. Abo OH minus abangaki? Abawu 6. Sebewu 6 manje. Yo. I'd say yazi manje iyasitita. Sifuna ukubona ukuthi ngempela kunjalo. Ake ngithi kube besine ibhodi eli-touch screen bengizopressa la ngithi zoom ubone ukuthi ngikhuluma kanjani. Asizoomeke bakwethu. Sinabo ALOH abawu 2, ALOH in brackets 3. No, ALOH in brackets 3. Abo Al bawu 2 nabo OH abangaki? 3, 6. Iko lokho abo OH bawu 6. Ngazudideke. 3 and 6. Sibambe lapho ukuthi abo H bawu 3. Sulfate SO4 bawu 3. Asibabhala abo SO4 bangaki? Bawu 3.
Okay. Isayilungile indaba ye-salt bakwethu. SO4 bawu-3 nabo Al bawu-2. SO4 bawu-3 nabo Al bawu-2. Yabona mina ngisho ngesoprano kukhona oyishangani na ngetena. Ngithini na SO4 bawu-3 no Al bawu-2. Ithini tena Al bawu-2 no SO4 bawu-3. Ihamba kanjani? Right, sesiza la. Abo H2SO4 ikhipha hydrogen abangaki manje? Njengoba bewu-3 nje H2SO4 ikhipha hydrogen abangaki? Sebewu-6. 6H plus and 6OH minus yosinikeza amanzi amangaki? 6. Ayichaphozike leli bakwethu. Ayichaphozike. 6 water. Ungathi waters. Hayi. 6 water. Amanzi awu-6. So ke ingalokhu siba nento njena. Nansi ke mhlambe ngingathi yokugcina yama metal hydroxide. Let's say we have H3PO4 plus aluminum hydroxide. Hey. Phosphoric acid plus aluminum hydroxide. Phosphoric acid yakhiwa yini na? Yakhiwa 3H plus. Nani? PO4 2 minus. Hayi 3 minus. Cha bengifuna ukubona ukuthi nibhekile na. Ngifuna ukubona ukuthi nibhekile. Ngibhale ngabomu 2 minus. Ngiyazi ukuthi ufeseni wathi hayibo. Hayi wena othi hayibo uyawuthola level 7 uthola u8 manje uyalapha. Wena ungaboni nje ubona nje uyayifanela nje. Inqindi nesibhakela kwinto eyodwa. Hayi. Now we have aluminum hydroxide. Yakhiwa yini aluminum hydroxide na? Al3 plus. Nani na? Nabo OH minus. Abangaki? About 3. Okay. Plus 3 minus 3. I-charge iyalingana. Yebo ayifani kodwa iyalingana. Plus 3 minus 3. Izothini i-salt yala? I-salt yala. It's AlPO4. AlPO4. Sesiqedile la. Amanzi mangakanani na? Amanzi awuvele i-ratio yalingana. Sesinani na? 3H plus. Nani? 3OH minus. Yesinikeza amanzi amangaki na? Awu-3. Sinikeza amanzi awu-3. So ke sesibonile ke ukureacta kwama-acid with metal hydroxide. There are so many examples ongabhekana nazo. Follow this method. You will go places. I-UCT iyothola kunzima just to contain you. Iyoze ukuphonsele e-UCLA, University of California. Nayo ibone ukuthi hayi uthwele kanzima ikuphonsele e-Oxford nako Cambridge. Uyalapha. Azothi angathi Cambridge bese ucabanga le Cambridge ela isiphingo. Ukuthi hayi mina ngiye-Cambridge sengithenjiswe ne umalume uthe hayi ungithengisa indawo. Hawu sengikufundise kangaka. Uyoshaya umshini nje. Uyoshaya umshini sengikufundise kangaka sofunda into engaka. When uyoshaya umshini khofo. Hayi bongeke. So we have acid and metal hydroxide. Next time soqhubeka ke la sithi acid uma i-acid i-reactor ne-metal oxide. Metal oxide, it forms a salt and water. Hey, indlela eyakheka ngayo amanzi akuyona indlela ejwayelekile. Akuyona H plus and OH minus. It's something different. So we will continue with that.